Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Be sure to subscribe to our channel. We publish new videos every day. Don't forget, grab your smartphone and download the Lava Matra app and stay in touch. Guru Maharaj's message is your advantage. The following is a class given by His Holiness Jaya Pataka Swami Maharaj on June 26, 2021 in Sridham, Mayapur, India. The class begins with a reading from the Srimad Bhagavatam, 1st Canto, Chapter 9, verse 23. Pangung langayate girim Shri Gurum Deenatarinam Shri Chaitanya Mishwaram Tat Sat. Hare Krishna. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Reading from Srimad Bhagavatam, 1st Canto, Chapter 9, text number 23. Bhaktya Vesha Mano Yasmin Vachayan Nama Kirtayan Tyajan Kalevaram Yogi Muchyate Kama Karma Bihi. Translation. The personality of Godhead who appears in the mind of the devotee by attentive devotion and meditation and by chanting of the holy name releases the devotee from bondage of fruitive activities at the time of his quitting the material body. Purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Yoga means concentration of the mind detached from all other subject matter. And actually such concentration is samadhi, or cent-person engagement in the service of the Lord. And one who concentrates his attention in that manner is called a yogi. Such a yogi devotee of the Lord engages himself 24 hours daily in the service of the Lord, so that his whole attention is engrossed with the thoughts of the Lord in ninefold devotional service, namely hearing, chanting, remembering, worshipping, praying, becoming voluntary servant, carrying out the orders, establishing a friendly relationship, or offering all that one may possess in the service of the Lord. By such practice of yoga or linking up in the service of the Lord, one is recognized by the Lord Himself, as explained in the Bhagavad Gita concerning the highest perfectional stage of samadhi. The Lord calls such a rare devotee the best amongst all the yogis. Such a perfect yogi is enabled by the divine grace of the Lord to concentrate his mind upon the Lord with a perfect sense of consciousness, and thus by chanting His holy name before quitting the body, the yogi is at once transferred by the internal energy of the Lord to one of the eternal planets where there is no question of material life and its concomitant factors. In material existence, a living being has to endure the material conditions of threefold miseries, life after life, according to his fruitive works. Such material life is produced by material desires only. Devotional service to the Lord does not kill the natural desires of the living being, but they are applied in the right cause of devotional service. This qualifies the desire to be transferred to the spiritual sky. General Bhishma Deva is referring to a particular type of yoga called Bhakti Yoga, and he was fortunate enough to have the Lord directly in his presence before he quitted his material body. He therefore desired that the Lord stay before his view in the following verses. অনুবাদ ভক্তি সমাহিত চিত্তে যে ভক্তেরা তার ভাবে আবিষ্ট হয়ে তার মহিমা কীর্তন করেন তিনি তাদের জড়দেহ ত্যাগের সময়
সকাম কর্মের বন্ধন থেকে মুক্ত করেন। তাৎপর্য: যোগের অর্থ হচ্ছে অন্য সমস্ত বিষয় থেকে মনকে মুক্ত করে একাগ্র করা। প্রকৃতপক্ষে এই একাগ্রতাই হচ্ছে সমাধি বা সম্পূর্ণরূপে ভগবানের সেবায় যুক্ত হওয়া। যিনি এইভাবে তার চিত্তকে একাগ্র করেন তিনিই হচ্ছেন যোগী। ভগবানের এই প্রকার যোগী ভক্ত ভগবানের সেবায় দিনের মধ্যে 24 ঘন্টায় যুক্ত থাকেন, যাতে শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ, অর্চন, বন্দন, দাস্য, সখ্য এবং তার সবকিছু ভগবানকে নিবেদন করার মাধ্যমে আত্মসমর্পণ আদি নবদা ভক্তি যাজনের মাধ্যমে তার সমস্ত চেতনা সর্বদা ভগবানে আবিষ্ট থাকে। এইভাবে যোগ অনুশীলনের ফলে অথবা ভগবানের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার ফলে ভগবানের কাছ থেকে স্বীকৃতি লাভ করা যায়। যে কথা শ্রীমদ্ ভগবদ গীতায় সমাধি সর্বোচ্চ সিদ্ধির বিষয়ে বিশ্লেষণ করে বলা হয়েছে, এই প্রকার দুর্লভ ভক্তকে ভগবানের সমস্ত যোগীদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ বলে বর্ণনা করেছেন। ভগবত কৃপা প্রাপ্ত এই প্রকার সিদ্ধ যোগী পূর্ণ চেতনায় তার মনকে ভগবানের একাগ্রীভূত করে এবং এইভাবে তার দেহ ত্যাগ করার সময় ভগবানের দিব্য নাম কীর্তন করার ফলে তিনি তৎক্ষণাৎ ভগবানের অন্তরঙ্গা শক্তির দ্বারা ভগবানের নিত্য ধামে স্থানান্তরিত হন, যেখানে জড়জাগতিক বদ্ধ জীবনের কোনো প্রশ্নই ওঠে না। জড়জগতের জীবকে জন্ম জন্মান্তর ধরে তার কর্মের ফল অনুসারে ত্রিতাপ ক্লেশ ভোগ করতে হয়। বিষয় বাসনার ফলে জীবের ভববন্ধন ভগবত ভক্তি জীবের স্বাভাবিক বাসনা বিনষ্ট করে না, পক্ষান্তরে তা ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় যথাযথভাবে নিয়োজিত করে। তার ফলে জীবের বাসনা চিত্তের স্তরে উন্নতি হয়, জীবের বাসনা চিন্ময় স্তরে উন্নতি হয়। মহারথী ভীষ্মদেব ভক্তিযোগ নামক একটি বিশেষ যোগের উল্লেখ করেছিলেন এবং তিনি তার জড়দেহ ত্যাগের পূর্বে ভগবানের প্রত্যক্ষ উপলব্ধি লাভের পরম সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন। তাই তিনি পরবর্তী শ্লোকে ভগবানকে তার নয়ন পথের সম্মুখে উপস্থিত থাকার বাসনা ব্যক্ত করেছেন। Translation by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. The personality of Godhead who appears in the mind of the devotee by attentive devotion and meditation and by chanting of the holy name releases the devotee from the bondage of fruitive activities at the time of his quitting the material body. সমাহিত চিত্তে যে ভক্তেরা তার ভাবে আবিষ্ট হয়ে তার মহিমা কীর্তন করেন তিনি তাদের জড়দেহ ত্যাগের সময় সকাম কর্মের বন্ধন থেকে মুক্ত করেন। So, Yudhishthira and the other Pandavas were present, and Bhishma Dev lying on the bed of arrows. So Yudhishthir and other Pandavas were present when Bhishma Dev was lying on the bed of arrows. যুধিষ্ঠির মহারাজ এবং অন্য পাণ্ডবেরা উপস্থিত ছিলেন যখন ভীষ্মদেব শরশয্যায় শায়িত ছিলেন। And one Sama Saraswati Bhagavan Sri Krishna Charan. এবং সরাসরি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দিকে চেয়েছিলেন। He was directly glancing or looking at Lord Sri Krishna. এভাবে শ্রীকৃষ্ণ মধ্যকালে উপস্থিত আছেন বলে তিনি ভাবছেন এটা খুব ভালো। তো এইভাবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ উপস্থিত আছেন বলে মৃত্যুকালে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উপস্থিতি থাকলে খুব ভালো। So in this way, if Lord Sri Krishna is present before you at the time of death, that is very, very auspicious and nice. So he was also very happy to see that Yudhishthira and Pandavas were in the royal position. So he was very happy to see the Yudhishthir and Pandavas in the royal position. তিনি আরো খুবই খুশি ছিলেন, আনন্দিত ছিলেন যে যুধিষ্ঠির এবং পাণ্ডবেরা তারা রাজ্য শাসনের পদে ছিলেন। Bhishma Dev gave
instruction to Yudhishthira. This is all by the will of providence. So Bhishma Dev gave instruction to Yudhishthir that this is all by the will of providence. বিশ্বদেব যুধিষ্ঠির মহারাজকে উপদেশ দিয়েছিলেন, কিন্তু এগুলি সবই হয়েছিল বিধাতার ইচ্ছা অনুসারে। No one can know the plan of Krishna. And no one can know the plan of Krishna. কেউই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পরিকল্পনা জানতে পারে না। অনেক সময় বর্তমানে করে আমি ভক্ত হয় আমার সব কোনো অসুবিধা হবে না। অনেক সময় ভক্ত মনে করে যে আমি ভক্ত হয়ে গেলে আমার কোনো অসুবিধা হবে না। Sometimes devotees think that if I become a devotee, then I will no longer face any more problems. কিন্তু যখন আমরা এই ভৌতিক জগৎ আছি অসুবিধা হতে পারে। কিন্তু যতক্ষণ আমরা এই ভৌতিক জগতে আছি অসুবিধা হতে পারে। But as long as we are in this material world, there may be problems. So we should understand that this material world is not the place for us to stay. So we should understand that this material world is not a place for us to stay. সেই জন্য আমাদের বোঝা উচিত যে এই জড়জগৎটা আমাদের বসবাসযোগ্য কোনো স্থান নয়। And by thinking of the Lord, by meditating on the Lord, by chanting the holy name, we go back to the spiritual world. And by thinking of the Lord, by chanting the holy names, by meditating on the Lord, we go back to the spiritual world. We can go back to the spiritual world. ভগবানের বিষয়ে চিন্তা করে, ভগবানের কথা শ্রবণ করে এবং ভগবানের নাম জপ করে এবং ভগবানের ধ্যান করে আমরা এই জড়জগৎ ছেড়ে ভগবান ধামে ফিরে যেতে পারি। The human form of life is a rare opportunity that gives us to go back to Godhead. So the human form of life is a rare opportunity which gives us to go back to Godhead. এই মানব জীবনটা হচ্ছে একটা অত্যন্ত বিরল সুযোগ আমাদেরকে দেওয়া হয় যাতে আমরা ভগবত ধামে ফিরে যেতে পারি। স্বর্গে থাকলে বেশি ভোগ বিলাস হয়, ভগবানকে বলে যায়। স্বর্গে থাকলে সেখানে বেশি ভোগ বিলাস হয় এবং ভগবানকে ভুলে যাই। If we are in the heavenly planet, there is a immense amount of self gratification which makes us forget the Lord. নরকে থাকলে বেশি কষ্ট হয়, সেখানে ভগবানকে বলে যাও। আর নরকে থাকলে এত কষ্ট হয় যে সেখানে ভগবানকে ভুলে যাওয়া হয়। And in the hellish planet, the sufferings are so rigorous that there also we cannot remember the Lord. We forget the Lord. In this middle planet, human birth is a kind of happiness, distress mixed. So in the middle planet, for the human beings, there is some kind of happiness and distress mixed. কিন্তু এই মধ্যবর্তী যে গ্রহ বা এই মর্তলোক, এখানে মানুষদের জন্য দুঃখ রয়েছে, সুখ রয়েছে, সেগুলি কিছুটা মিশ্রিত থাকে। This is a good opportunity to get back to Godhead. So this is a good opportunity to get back to Godhead. তাই এটা একটা সুন্দর সুযোগ ভগবত ধামে ফিরে যাওয়ার জন্য। ভক্তি করলে কাজ সিদ্ধ হয়। এবং এই ভক্তিযোগ করলে কার্য সিদ্ধ হয়। এবং and if we perform devotional service, then we can perfect our life, our mission. নামবিধ ভক্তি আছে,
Navavida Bhakti আছে. There are 9 types of devotional service, 9 processes. So in the Navadip Dham, each island is connected to one of the 9 practices. In of Navadip bhakti. Dham, each of the island is connected to the 9 practices of bhakti. নবদ্বীপ ধামের 9টি দ্বীপের এক একটি দ্বীপ এক এক পদের ভগবত ভক্তির সাথে যুক্ত. Chaitanya Dev, the secret director, a bhakti Arjuna. চৈতন্য দেব শিক্ষা দিয়ে গেছেন এই ভক্তি যোগ করার জন্য. লর্ড চৈতন্য মহাপ্রভু taught this process of devotional service. বিশেষ ভাবে ভগবানের নাম কীর্তন বিশেষভাবে ভগবানের নাম কীর্তন, especially the chanting of the holy names of the Lord. So we should take this advantage of Chaitanya Mahaprabhu's Sankirtan movement. So we should take advantage of this Chaitanya Mahaprabhu's Sankirtan movement. সেই জন্য আমাদের চৈতন্য মহাপ্রভুর এই সংকীর্তন আন্দোলনের পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করা উচিত. While chanting the holy name, we can have the Lord present. By chanting the holy name, we can have the Lord present. হরিনাম কীর্তনের মাধ্যমে আমরা ভগবানের উপস্থিতি লাভ করতে পারি. Vishma Dev, he was taking the advantage that Krishna was present. So Bhishma Dev was taking the advantage that Krishna was present. ভীষ্মদেব তিনি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উপস্থিতির সুযোগ গ্রহণ করছিলেন. আমরা যে কোনো সময় মৃত্যু হয় ভগবানের নাম আমরা পাঠ করতে পারি. আমাদের যে কোনো সময় যদি মৃত্যু হয় ভগবানের নাম আমরা স্মরণ করতে পারি. If we die at any moment, we have the opportunity, we can remember to chant the holy name of the Lord. সব সময় যে ভক্ত যদি হরিনাম করে ভগবান তাতে মৃত্যুকালে সাহায্য করে. সবসময় ভক্ত যদি হরিনাম করে তাহলে ভগবান তাকে মৃত্যুকালে সাহায্য করেন. If the devotee chants the holy names of the Lord all the time, at the time of death, the Lord helps the devotee to remember him. Chaitanya Mahaprabhu has given us such a mercy. So Chaitanya Mahaprabhu has given us such a mercy. শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু ভগবান তিনি আমাদেরকে এই দারুণ সুযোগ দিয়েছেন, দারুণ কৃপা দিয়েছেন. Now people should make the best use of the bad bargain. So now people should make the best use of the bad bargain. তাই জনতার উচিত যে আমাদের সর্বোচ্চ প্রয়োগ করা উচিত আমাদের যে খারাপ যে পরিস্থিতি রয়েছে সেই পরিস্থিতি দিয়ে. We should practice bhakti yoga and go back to home, back to Godhead. We should practice bhakti yoga and go back home, back to Godhead. আমাদের ভক্তি যোগ অনুশীলন করা উচিত এবং নিত্য ধাম ভগবত ধামে ফিরে যাওয়া উচিত. আমি Prabhupada বলছিলাম নিত্যকালে সেবা করতে চাই জন্মান্তরে. আমি প্রভুপাদকে বলেছিলাম যে প্রভুপাদ আমি আপনাকে জন্মান্তর ধরে সেবা করতে চাই. I had expressed to Srila Prabhupada that I would like to serve you life after life. He said, why do you want to make me come back? He said, why you want to make me come back? Srila Prabhupada বললেন কেন তুমি আমাকে আবার ফিরিয়ে আনতে চাও এখানে? I thought, I said the right thing. I thought, oh, I said the right thing. আমি ভেবেছিলাম যে আমি তো ঠিকই বলেছিলাম.
কিন্তু কি বলবো? কিন্তু আমি কি বলবো, বাট what should I say? And I said, I want to serve you even life after life. Then I said, I want to serve you even life after life. তখন আমি বললাম, শিল প্রভুপাদ, আমি এমনকি জন্ম জন্মান্তর ধরেও আপনার সেবা করতে চাই যদি প্রয়োজন পড়ে। And then he smiled. So then he smiled. তখন তিনি হাসলেন মৃদুভাবে। So we should take advantage of this human birth. So we should take advantage of this human birth. তাই আমাদের এই মানব জীবন বা মনুষ্য জন্মের পূর্ণ সুযোগ আমাদের গ্রহণ করা উচিত And practice Bhakti Yoga. And practice Bhakti Yoga. এবং ভক্তিযোগ অনুশীলন করা উচিত। এই ভৌতিক জগতে অনেক ইন্দ্রিয় তৃপ্তি নিয়ে ব্যস্ত আছে। এই ভৌতিক জগতে অনেকে ইন্দ্রিয় তৃপ্তি নিয়ে ব্যস্ত আছে। In the material world, many people are simply busy with self gratification. সেটা Prabhupada বলছেন, পশু মাধ্যম জীবন যাপন করছে। শিল প্রভুপাদ বলেছিলেন যে তারা পশুর মতো জীবন যাপন করছে। শিল প্রভুপাদ said that they are leading the lives of animals. কিন্তু তার সাথে যদি একটু কৃষ্ণ ভক্তি যুক্ত করা হয়, সব কিছু সমান হয়ে যায়। কিন্তু তার সাথে যদি একটু কৃষ্ণ ভক্তি যোগ করা যায় তাহলে সবকিছুর সমাধান হয়ে যায়। But if along with that lifestyle, if they can add a little bit of devotional service or Krishna consciousness, then all problems can be resolved. Sarvabhaumana, he had all material comforts and facilities. Swayambhuva Manu, he had all material comforts and facilities. স্বয়ম্ভুব মনু মহারাজের সমস্ত রকমের জড়জাগতিক সুযোগ সুবিধা এবং আরামদায়ক ব্যবস্থা ছিল। But because he had his material enjoyment done in a Krishna conscious way, So he because was saved. because his material enjoyment was done in a Krishna conscious way, he was saved. কিন্তু যেহেতু তার ইন্দ্রিয় তৃপ্তি বা জড়জাগতিক ইন্দ্রিয় তৃপ্তিও কৃষ্ণ ভাবনাময় পদ্ধতিতে সম্পাদিত হয়েছিল, তাই তিনি রক্ষা পেয়ে গেছিলেন। So I wonder, Ikram, Sanyatra, Chiradai Utsav, Utsav, আমি দেখছিলাম যে অনেক মন্দিরে স্নানযাত্রা উৎসব, চিরানদী উৎসব খুব সুন্দর ভাবে করছিলেন। I saw that many temples they were celebrating the Snan Yatra or the bathing ceremony of Lord Jagannath festival and the Chiprite and yogurt, the Chiradari festival very nicely. এভাবে যদি আমরা কৃষ্ণ সেবা করি, সেটা আমার জীবনে মঙ্গল হয়ে যায়। এইভাবে যদি আমরা কৃষ্ণ সেবা করি সেটা আমাদের জীবনে মঙ্গল হয়ে যাবে, আমাদের জীবন মঙ্গল হয়ে যাবে এর দ্বারা। If we perform devotional services in these ways, then our lives will become auspicious. So very important that people serve the temples, So it's very important that people stay in the temples, serve the temples. serve the temples. তো এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যে মানুষেরা মন্দিরগুলির সেবা করবে। And also in their house, the grihasthas, they will have the deities. And also in their house, the grihasthas, they can have the deities. এবং সেই সাথে সাথে গৃহস্থরা তাদের বাড়িতে তারা বিগ্রহ সেবা করবে। বাড়ি যাচ্ছে দেখছি যে সুন্দরভাবে পূজা করা হয়। তো অনেক বাড়ি আছে যেখানে অনেক সুন্দরভাবে ঠাকুরকে পূজা করা হয়। There are many homes
where the Lord is worshipped very nicely. এইভাবে পারমার্থিক যেটা করা হয় আমাদের মানুষের জীবনে সফল হয়। তো এইভাবে যদি পারমার্থিক জীবন অনুশীলন করা হয় তাহলে আমাদের মনুষ্য জীবন সফল হয়। If we practice spirituality in this way in our human life, then our human life becomes successful. Any process of dharma should lead to love of Godhead. Any process of dharma should lead to love of Godhead. যে কোনো ধর্মীয় পদ্ধতি বা ধর্মীয় পন্থা আমাদেরকে ভগবত প্রেমের প্রতি অগ্রসর করা উচিত। So that is the real test. So that's the real test. সেটাই হচ্ছে আসল পরীক্ষা। Are we developing love for Krishna? Are we developing love for Krishna? আমরা কি ভগবানের প্রতি প্রেম উন্নয়ন করছি বা প্রেম আমাদেরকে জাগছে? One sannyasi came to visit Advaita Acharya. One sannyasi came to visit Advaita Acharya. একজন সন্ন্যাসী এসেছিলেন অদ্বৈত আচার্যের সাথে দেখা করতে। And he asked, what is the relation of Lord Chaitanya with Keshav Bharati? And he asked, what is the relation of Lord Chaitanya and Keshava Bharati? এবং তিনি জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে চৈতন্য মহাপ্রভু এবং কেশব ভারতীর সাথে কি সম্পর্ক। So Advaita Acharya was thinking, what should I say? So Advaita Acharya was thinking, what should I say? অদ্বৈত আচার্য ভাবছিলেন যে আমার কি বলা উচিত। Well, he thought he would speak from the external way. Then he thought that I'll speak from the external way. তারপর তিনি ভাবলেন ঠিক আছে আমি বাহ্যিক ভাবে বা বাহ্যিক যে সম্পর্ক সেই দিক দিয়ে বলবো। And then he said that Lord Chaitanya is the disciple of Keshav Bharati. And he said that Lord Chaitanya is the disciple of Keshava Bharati. তারপর তিনি বললেন যে চৈতন্যদেব হচ্ছেন ভগবান চৈতন্য মহাপ্রভু হচ্ছেন কেশব ভারতীর শিষ্য। Advaita Acharya Ajasta Putra Achitananda ছিল। অদ্বৈত আচার্যের জ্যেষ্ঠ পুত্র অচ্যুতানন্দ ছিল। তখন তার অদ্বৈত আচার্য জেলেশ্বর অচ্যুতানন্দ। তখন তার বয়স 5 বছর। তার বয়স তখন 5 বছর ছিল। His age was 5 years only. ছিল দিগম্বর এবং তার গায়ে সব বুদ্ধি ভর্তি ছিল। এবং সে ছিল দিগম্বর এবং তার গায়ে ধুলা ধূসরিত ছিল তার অঙ্গ। He was naked and he was covered with dust. কিন্তু যখন শুনছে বাবা বলছেন যে চৈতন্য দেবের গুরু আছে, তিনি রাগ হয়ে চলে আসছে। কিন্তু যখন তার বাবা বলেছে যে চৈতন্যদেবের গুরু আছে তার রাগ হয়েছে এবং সেখানে চলে এসেছে। But when he heard his father say that Chaitanya Dev has a spiritual master, he got angry because he heard hearing this, so he came to the spot. He said, Lord Chaitanya is the supreme person of Godhead. How could he have a guru? He He's the guru of everyone. He came and said, Lord Chaitanya is the supreme personality of Godhead. How can he have a guru? He is the guru of everyone. তখন তিনি এসে বললেন যে ভগবান চৈতন্য মহাপ্রভু হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান, তার কিভাবে গুরু হবে, তার কিভাবে গুরু থাকতে পারে, তিনি হচ্ছেন সকলের গুরু। Brahmadev learned the spiritual tattva from him. Brahmadeva learned the spiritual tattva from him. ব্রহ্মাজি তিনি পারমার্থিক তত্ত্ব বা পরম
থেকে শিক্ষা লাভ করেছেন। উনি খুব রাগ হয়ে বলছেন আর বাবাকে, এই কেন এইসব কথা হচ্ছে। এবং উনি খুব রাগ করে ওনার বাবাকে বলছেন যে কেন এরকম ধরনের কথাবার্তা হচ্ছে। And he got very mad, very angry at his father, saying that why you are speaking in this way. But Advaita Acharya, and seeing all the devotion of his little son, he was very ecstatic. But Advaita Acharya, by seeing all the devotion of his little son, he was very ecstatic. কিন্তু অদ্বৈত আচার্য তার শিশুপুত্র বা ক্ষুদ্র পুত্রের এইরকম ধরনের ভগবত ভক্তি ভাব দেখে তিনি অত্যন্ত প্রেমাবিষ্ট হলেন। আমার একটা সন্তান চৈতন্য ভক্ত হলেন। আমার একটা সন্তান চৈতন্য ভক্ত হলেন। My one son has become a follower, a devotee of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Hari Bol! Hari Bol! Hari 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 Bol! Hari 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 Bol! Gaura Hari! Gaura Hari! Hari Hari, Advaita Thakur ki jai. He apologized to his son. Then he apologized to his son. তারপর তিনি তার পুত্রের কাছ থেকে ক্ষমা ভিক্ষা করলেন। I'll never say this again. I will never say this again. আমি বাবা এরকম আর কখনো বলবো না। তার ছেলে খোলে রেখে আলিঙ্গন করে আনন্দ করছেন। এবং তারপর তিনি তার ছেলেকে কোলে রেখে আলিঙ্গন করছিলেন এবং আনন্দ পাচ্ছিলেন। And then he hugged his son, he embraced his son, put him on his lap, and he was expressing his pleasure. That sannyasi had come. He said, I never saw a little child speak Alasina. Father asked the child for forgiveness. The sannyasi who had come, he said that I have never seen a child speaking such philosophy and the father asking forgiveness from this child. সেই যে সন্ন্যাসী এসেছিলেন তিনি বললেন আমি কোনো কালেও কসমিন কালে আমি দেখিনি যে কোনো শিশু এত সুন্দর তত্ত্ব কথা এত সুন্দর দার্শনিক কথা বলছেন এবং তার পিতাও পর্যন্ত তার থেকে ক্ষমা চাইছেন। So he bowed down and he was very grateful. So he bowed down and he was very grateful. তাই সেই সন্ন্যাসীও তিনি অত্যন্ত কৃতজ্ঞতা চিত্তে তিনি প্রণাম করলেন। So we have all these pastimes of Lord Chaitanya and his devotees. So we have all these pastimes of Lord Chaitanya and his devotees. তো চৈতন্য মহাপ্রভুর এবং তার ভক্তগণের এই সমস্ত লীলাবিলাস কথা আমাদের কাছে রয়েছে। তাদের কোনো ভৌতিক আকার নাই, সমস্ত পারমার্থিক। তাদের কোনো ভৌতিক আকার নেই, তাদের সমস্তই পারমার্থিক। They have no material forms, they are all transcendental. So we can remember these pastimes. So we can remember these pastimes. তাই আমরা এই সমস্ত লীলাগুলি স্মরণ করতে পারি। And Lord Chaitanya, he came to Jagannath Puri just at that time, the house of Advaita Acharya. So then Lord Chaitanya, he came from Jagannath Puri just at that time to the house of Advaita Acharya. ঠিক সেই সময় ভগবান চৈতন্য মহাপ্রভু জগন্নাথপুরী থেকে অদ্বৈত গৃহে আগমন করলেন With his associates. Came from Jagannath Puri to Advaita Acharya's house along with his associates. Advaita was so happy to have Lord Chaitanya in
in his house. Anyway, Advaita was so happy to have Lord Chaitanya in his house. যাই হোক অদ্বৈত আচার্য অত্যন্ত আনন্দিত ছিলেন চৈতন্য মহাপ্রভুকে তার গৃহে পেয়ে। And entire Sila Uludani Jaidani দিয়েছে। এবং সেখানে সকলেই উলুধ্বনি জয়ধ্বনি দিয়েছেন তার আগমনে। হরি বল হরি বল হরি বল। Everybody did Ulludwani, Haridwani and Not Jayadwani. everybody, the wife. The wives. স্ত্রীগণ সেখানে উলুধ্বনি দিয়েছেন, সকলেই উলুধ্বনি দেয়নি, শুধু স্ত্রীরা উলুধ্বনি দিয়েছেন। Then Lord Chaitanya, he said, Advaita Acharya is like my father, we're brothers. So, Achyutananda. Then Lord Chaitanya said, Advaita is like my father, so we are brothers to Achyutananda. তখন চৈতন্য মহাপ্রভু তিনি অচ্যুতানন্দের প্রতি বললেন যে অদ্বৈত ঠাকুর হচ্ছেন আমার পিতৃতুল্য, তাই আমরা দুজন ভাই ভাই। তখন Achyutananda বলে দিয়া যদি কৃপা করেন। তো তখন অচ্যুতানন্দকে কোলে নিয়ে তার যে ধুলি মাখা শরীর সমেত তাকে কৃপা করলেন। Then he took Achyutananda in his lap, although he was smeared with dust, and he showered his mercy on him. So Achyutananda so much blessed by Lord Chaitanya. So Achyutananda was so much blessed by Lord Chaitanya. তাই অচ্যুতানন্দ শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর দ্বারা এত কৃপা বা এত আশীর্বাদ ধন্য হয়েছিলেন। তারপরে Achyutananda জগন্নাথপুরে গেলেন এবং তিনি শিষ্যত্ব গ্রহণ করছেন গদাধর প্রভুর কাছে। তারপর অচ্যুতানন্দ তিনি জগন্নাথ পুরী গেলেন এবং তিনি শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছেন গদাধর প্রভুর কাছ থেকে। Then Achyutananda he traveled to Jagannath Puri and he accepted the discipleship from Gadadhar Prabhu. So Advaita had 6 children. So Advaita had 6 children. তো অদ্বৈত ঠাকুরের 6টি সন্তান ছিল। 3 were devotees, 3 were devotees, 3 were smartas. 3 were smartas. তাদের মধ্যে 3 জন ভক্ত ছিল এবং 3 জন ছিল স্মার্ত। So no guarantee that all your children will be devotees. So there is no guarantee that all your children will be devotees. তাই এমন কোনো গ্যারান্টি নেই যে আপনার সব সন্তানেরা ভক্ত হবে। But parents can be very careful and to try to have Krishna conscious children. So the parents should be very careful, should try to have Krishna conscious children. তাই পিতামাতার অত্যন্ত সতর্ক এবং সাবধান থাকা উচিত এবং চেষ্টা করা উচিত কৃষ্ণ ভাবনাময় সন্তান লাভ করার জন্য। ভালো তিথি দেখে ভালো তিথি দেখে you should look for the auspicious time period. একাদশী, অষ্টমী, পূর্ণিমা, অমাবস্যা নিষেধ আছে। একাদশী, অষ্টমী, পূর্ণিমা, অমাবস্যা নিষেধ আছে। It is forbidden to conceive a child on Ekadashi, Ashtami, Purnima and Amavasya. On these tithis. উপবাস দিন নিষেধ আছে। উপবাস এবং উৎসবের দিনগুলিতে নিষেধ আছে। It is also forbidden on fasting days and on festival days. So ঠাকুর কাছে প্রার্থনা করে যাতে একটা কৃষ্ণ কনসিয়াস সুস্বাস্থ্য দীর্ঘায়ু সুপুত্র হয়। তো ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করা উচিত যাতে একটা কৃষ্ণ কনসিয়াস সুস্বাস্থ্য দীর্ঘায়ু শিশুপুত্র হয়।
one should pray at the lotus feet of the Lord to have a Krishna Chaitanamoy, healthy and with a long lifespan, a son. One should aspire for a son like this, pray for a son like this. Of course, only the Grihastas can do this yoga. Of course, only the Grihasthas can do this yajna. নিশ্চিতভাবে কেবলমাত্র গৃহস্থরাই এই যজ্ঞ অনুষ্ঠান করতে পারে। But we encourage them to try to have Krishna conscious children. But we encourage them to try to have Krishna conscious children. কিন্তু আমরা তাদেরকে উৎসাহ প্রদান করে থাকি যে যাতে তারা চেষ্টা করে কৃষ্ণ ভাবনাময় সন্তান উৎপাদন করার জন্য। এভাবে ভক্তিবিনোদ ঠাকুর এবং তার সহধর্মিণী এই জগন্নাথের কাছে প্রার্থনা করলেন, তার ফলে ভক্তিবিনোদ সরস্বতী ঠাকুর তার সন্তান হলো। এইভাবে ভক্তিবিনোদ ঠাকুর এবং তার সহধর্মিণী জগন্নাথ দেবের কাছে প্রার্থনা করলেন এবং তার সন্তান হিসেবে ছিল ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর আবির্ভূত হলেন। In this way, Srila Bhaktivinoda Thakur and his good wife had prayed at the lotus feet of Lord Jagannath, and as a result, his divine grace, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur had appeared. Many married people are having children, not devotees. Many married people are having children, but they are not devotees. অনেক বিবাহিত মানুষেরাই সন্তান উৎপাদন করছে কিন্তু তারা ভক্ত নয়। In the Grihastha devotees who produce Krishna conscious children. We need Grihastha devotees who produce Krishna conscious children. তাই আমাদের দরকার হচ্ছে গৃহস্থ ভক্তদের যারা কৃষ্ণ ভাবনাময় কৃষ্ণ চেতনাময় সন্তান উৎপাদন করতে পারবে। শুনছি বিভিন্ন শিক্ষক থেকে আমাদের ভক্ত সন্তান অত্যন্ত শান্ত এবং সুশ্রদ্ধ। শুনছি বিভিন্ন জায়গা থেকে যে আমাদের ভক্ত সন্তানেরা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে শুনছি যে আমাদের ভক্ত সন্তানেরা অত্যন্ত শান্ত এবং সুশীল। That our devotee children, we hear from different quarters, different institutions, that our devotee children are very peaceful and they are very obedient. We heard how the souls in India are very rebellious and agitated. So we heard that how in The souls. schools in India they are very rebellious and agitated. তো আমরা শুনেছি যে কিভাবে ভারতবর্ষের বিভিন্ন শিক্ষা স্কুলে বিদ্যালয়ে শিশুরা বা শিক্ষার্থীরা তারা অত্যন্ত রিবেলিয়াস, মানে তারা অগ্রাহ্য করে শিক্ষকদেরকে এবং তারা চাঞ্চল্য সৃষ্টিকারী। Anyway, Yudhishthira and his brothers, Krishna, they're all present at Bhishma Dev's side. So anyway, Yudhishthira, his brothers, Krishna, they all present by Bhishma Dev's side. যাই হোক, বিশ্বদেবের পাশে পাণ্ডবগণ এবং যুধিষ্ঠির মহারাজ তার ভাইয়েরা এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং সবাই উপস্থিত রয়েছেন। অনেক সাধু ঋষি উপস্থিত ছিলেন। অনেক সাধু ঋষি উপস্থিত ছিলেন। Many sages and saints and rishis were present as well. এইভাবে একটা বিষ্ণুদেব মতন আত্মা ভগবানের সামনে যাবেন, উনি নিশ্চয়
পারমার্থিক জগৎ থেকে বঞ্চিত হবে। তো বিষ্ণুদেবের মতন একজন মহাত্মা এইরকম ধরনের একটা পরিস্থিতিতে তিনি ছিলেন, তো উনি নিশ্চয়ই পারমার্থিক জগতে পৌঁছে যাবেন। So a great soul like Vishnudev was in this kind of a beautiful spiritual atmosphere. So certainly he would go back home, back to Godhead. He would reach the spiritual world. So they wanted to witness this. So we want to witness this. So they wanted to witness this. তো সেই জন্য তারা সকলেই এর সাক্ষী, এই ঘটনার সাক্ষী থাকতে চেয়েছিলেন। Anyway, at this present time of coronavirus, many people are leaving the world. So anyway, at this present time, due to coronavirus, many people are leaving this world. যাই হোক, এই অতিমারীর সময়ে এই করোনা ভাইরাসের কারণে অনেক মানুষেরাই দেহ ত্যাগ করছেন। We want to help them go back to the spiritual world by chanting the holy name. So we want to help them to go back to the spiritual world by chanting the holy name. আমরা তাদের সকলকে সাহায্য করতে চাই যাতে তারা ভগবান ধামে ফিরে যেতে পারে ভগবানের পবিত্র নাম কীর্তনের মাধ্যমে। In this way, use the valuable human form of life. So in this way, use the valuable human form of life. এইভাবে এই যে অতি মূল্যবান মানব জীবনকে সদ্ব্যবহার করুন। We may survive the coronavirus, but every one of us, somehow or another, has to leave this body. We may survive this coronavirus, but everyone, somehow or another, we should leave the world, this body. We will have to leave the body. আমরা হয়তো কোনো না কোনো ভাবে এই করোনা ভাইরাসের থেকে আমরা হয়তো পরিত্রাণ পেয়ে যেতে পারি বা আমরা হয়তো বেঁচে থাকতে পারি, কিন্তু সকলকে এই জগতের সকলকে কোনো না কোনো এক সময় দেহত্যাগ করতে হবে। So we should take inspiration from all Vishwanath to be Krishna conscious at that moment. So we should take inspiration from Bhishmadev how to be Krishna conscious in that movement. সেই জন্য আমাদের বিষ্ণুদেবের কাছ থেকে অনুপ্রেরণা লাভ করা উচিত, সেই মুহূর্তে কিভাবে কৃষ্ণ চেতনাময় থাকতে পারি। So that we don't take birth again in this material world. So that we don't take birth again in this material world. যাতে আমরা পুনরায় এই জড় জগতের জন্মগ্রহণ না করি। So this is what Prabhupada had wanted, that he made the magazine Back to Godhead. This is what Prabhupada wanted, that he made the magazine Back to Godhead. সেই জন্য এই শিল প্রভুপাদ, এটাই শিল প্রভুপাদ চেয়েছিলেন, যার জন্য তিনি তার আন্দোলনের পত্রিকার নাম দিয়েছিলেন ব্যাক টু গডহেড, অর্থাৎ আবার পুনরায় ভগবানের ধামে প্রত্যাবর্তন। Do you like our ad-free videos? Be sure to subscribe to our channel. We publish new videos every day, and don't forget to like and share our channel.